Ever feel like you're the only one with questions about life? Well, you're not alone. Welcome to People in the Room here on PAL Radio 96.9 FM. Every Friday at 11 a.m. where we dive into the topics that matter most to you. We are talking about what is on your mind, from faith to friendships, work to wellness. It's real talk, real faith, and real answers. You're not just listening, you're part of the conversation. Hi guys, welcome to this week's episode of People in the Room, and I'm with DJ Ben hapa. DJ Ben. Yeah. What's up? Tuko na guest. Leo tuko na guest. Introduce yourselves. I am Pauline Mshiri. Yes. Okay, I am Yegon, the storyteller. Sorry. So today's topic is how far is too far when it comes to pranks? How far is too far when it comes to pranks in a relationship, in a marriage? Future. So how far is too far when it comes to pranks in a relationship or in a marriage setup? Yes, I'm at a friendship. So I'm gonna give you in context. So there's this couple that I saw on TikTok. I'm not going to mention the name, but I'm sure you've seen the conversation probably on TikTok. So there's this couple on TikTok. Walikuwa nafanya, I think it's like a prank video. And then all of a sudden things just escalated, and people felt like this guy is tired of this lady, but the guy is not saying it, you know? So mimi nilikuwa zile za guys, whether I want to prank my man, I don't need to consult you. When I say it's too far, it's too far. It's my man, for crying out loud. It's my man. Yeah. So what do you guys think? Well, I think pranks ndio kuisha relationship inaweka inakuwa lively, boring. Yeah. That's very good. But kila kitu has limits. Everything has limits. And everybody has its own his or her own limits. So while you're pranking, I think it's very advisable to uone naye na macho ya ndani. Like while you're pranking, you see the reaction. Kama ime backfire, unapunguza. See you just going on like it's a joke bana. But unajua kama sisi wawili ni watu wa mchezo, and ujawai mind, you know, all of a sudden it's a problem, and now people are saying ati this guy is tired of this lady, because I mean those pranks, such pranks, kuna zingine usifanye kwa kamera, fanya tu kisirisi. I think Yegon, what do you think? I think when a prank is one-sided thing, huh? Yeah. What do you mean pranks are being one-sided? Okay, you know, if intention yako ni prank, ni yako kunichekelea, that is not a prank anymore. To make you feel bad about yourself. Yes, exactly. That is emotional humiliation. Yeah, and itaniuma vibaya sana. Ni kama wale walimu wa high school. Unajua kuna zile mkienda funky, then there is a girls school. Anataka kushine na kuchomea. It's very bad. Ati Kimani usirudie line. Ati kijana usimcheki hivi. Shika gideri. Usually points zinarudi negative. Confidence inaenda chini. What do you think? For me, in my own thinking, this is me. Okay, for me, lazima kuwe na emotional safety bana. Si mtu menyana ni traumatize. But guys, before mfike kwa mnamekizi prank, si mumezoeana sana, you know? Hata mna boundaries, hamna boundaries. It's like unasemanga the way you can call your partner we kichwa kubwa, you know? That's a prank. Yes. Amezoea kuitwa kichwa kubwa. And then all of a sudden you have a problem with it. Okay, what about ka kichwa yenyewe ni kubwa? Lazima uniambie. Okay, I know it. I know. Lakini usiniambie. There are some things, for example, let me say, kuna some things to stick kwa hiyo body pranking, about your feature, your body kichwa kubwa ama whatever. So there are some things Kenya mtu akona insecurity nayo. For example,
kama mtu ako na kichwa kubwa then kwa job amekuwa like like ameingiliwa story ya kichwa kubwa nini, anaingia huku chuo anafanyiwa hivyo, so inampea insecurity like ama sijui mene yake imekaaje ama sijui amekaaje, si unaona? So ukikuja kuprank hata ichukulia kama prank, inaamsha tena hiyo insecurity like, na kumbe ni ukweli. Uko on camera unaambia manzi yako ama chali yako ati najua beto umekokinuka mdomo sana. It's supposed to be a prank. Huyo nani alikuwa anangoja ametumia prank kusema kweli. Kama umeshindwa kusema si text so you text bas kama umeshindwa kuniambia and then you're saying it's a prank. But anyway, I feel like sometimes if we do such things and then we post them on social media, especially kama zile couples, I mean you've seen these couples when they post content, couple content on social media, they do pranks. There's a certain one I know from Instagram. Wanaitwangwaje, I think they're from South Africa ama Nigeria. This lady is always beating the husband, anazazima tu stima, all of a sudden ameamua ananyorosha bwana yake and the husband is okay. Yes, but kuna watu kwa comment section kuna kwanga tu ule mtu mmoja, this guy is tired of sijui amefanya nini. But at the end of the day unasahau, ask yourself, is this guy okay yake fanywa hivi? Yeah, for me naza sema pranks sometimes it depends with your boundaries, you know, where to reach with your partner. Boundaries. Yeah, sometimes I Joyce is kuja ni kuprank and yet I don't know you. Sija interact na Joyce. Unajua mimi naanga queen of pranks. At least I have to know you on a personal level so that nijuange hata nikimake prank, for example maybe a certain prank, I know where to reach. Yes, that will be my opinion. But sasa ile kuna zile boundaries zingine mna cross. Nisema umeamua kuniweka kwa mtandao na nukanga tu mdomo. Kisha alafu upite pale tao wendo ule jamaa ulisema unanuka mdomo. It's not a joke, like now it's not a joke anymore. It's like even the identity yako. Jamani. Yego ndo mnyamaza sana. Sijatulia. I'm even contemplating. Unajua juzi hata tumeprankiana na wewe. I told her. Usiseme hiyo hapa Capital level. Tutafungiwa. Initoke. Sasa ikutoke. So juzi we were arguing that Ruto will go home. Ndio. Okay, and I acted to be defending Ruto, right? Yeah. And after hapo sikupata amani. And do you know that it was a prank? So that was a prank. It was a prank. Of course. Yeah. Ngasema mapema. Kumi bila brain. Ilikuwa prank. So I take the prank. You take the prank? Yes. Okay, thank you. So guys, how do you think, how far is too far when it comes to pranks? Should we consult your partner? Umulize kuna boundaries. Tusiwai fika wapi? Yeah, lazima. You must talk about it. You must talk about it. Siku moja ata pull up na prank in public. Yes, mbogi icheke, sindio? Watu wafurahi, sindio? Lakini tutarudi kwa nyumba. Yes, naweza cheka kukuficha the pain. Yes, lakini tutarudi kwa grao. Nikwambie, hey babe bana. Choma bana. Lazima uniambie tena vanga nini. Okay. Ya pink. Mbele ya watu. Mbele ya watu. Hey. Sinaone. Ushai prankiwaje? Because wewe utaki stories za pranks kabisa. Nishai prankiwa vibaya sana. Nishai kwa victim. Niko na tales. Nimekapitia. Tuambie moja. Acha niseme nitoke. Sema ikutoke. So, my ex-partner, actually, alini prank that akona ball. Yeah, and she made it real. Yani, asha arrange, asha niambia, akibebe, tutaita nani mtoto wetu, unaona? Asha unda di jina. Hey! Huh? Yeah, na jo ilikuwa, okay, we met on that occasion. So, mshatafuta di jina. Imagine, I didn't Google those fancy names. Male names. Fancy male names. Nilisema ara stuck hizi majina. Tutakuwa tunamweka dready. Imagine we even planned that.
So it came to the 3rd month. Yeah. Like sasa mina in my illusions najua mimba iko on the 3rd month. Yeah. And babe, you know what? Sina mimba. Like, does this look What like a happened? joke to you? Hivyo Is this a joke to you? nishapanga hadi makoro. Ati, hey, mom, makosa ilifanyika kuna lakini venye ilifanyika. itabidi ukubali. Huyo alivuka mpaka. Kuna Yule vile alisonga sana. Huyo For 3 alivuka months. mpaka. Yeah, and actually it triggered the relationship. Hadi ikaend. Now you see the impact. kumwambia rudi shule ya comedy kwanza. Imagine. Demwet. Mlidisappoint mkoro bana. Bana sasa So imagine. Mkoro alisemaje? Mkoro alisemaje? Nitaambia nini mama wangu mwenye sasa ashajua I'm going to Naambia be madhe, ilikuwa prank. the teenager dad. Mkoro Na alisemaje? ungeambia mzazi alafu I akuchape. had to find words to explain to my mom. Hey mom, unajua ni nini? Actually, nika ile story kwa real. Wewe kijana unanionanga aje? And I was, mom, it was Sasa just mimi mtoto Kama wako. ile story iko kwa Rio. Yeah, that was that's bad. too far. How do you come out from that? Okay, I just had to kuzoea tu juu sasa. Ulizoea aibu. Ilibidi. I even stopped sharing sensitive things with my mom for quite some time. Angenichukulia joke. Yeah. Kijana ananiona. Kwani ungeuliza madhe, kwani uji jokes? Jokes. Okay. The way I approached her, even hata angewahi amia ati ni joke. Yeah. And what did the lady say? Like, was she sorry? Like, ama uji jokes? Ama unachukulia vitu umejam. serious? Okay, Sasa umejam. Sasa umejam. Eti sasa ati Sasa unalia bana. unakuwa mpeti for what? Ai. Mpeti na venye nishapanga hadi like okay yeah wow Sasa diaper. Even alikuwa ameinvest mpaka ameenda kutafuta majina. Kwa dictionary tu natafuta Nilikuwa The nishaanza rarest kusave help. Jamani. trust fund. Kuna di trust fund. Hey. No man. Ben, have you ever been pranked? For me, yes. By also my ex-girlfriend. But yake na ilikuwa too far. Yeye na ni kama comedy. Ni ma ex. Yeye ni kama comedy. Ijai mpenda. Yeye sasa ilikuwa she used to call me with a She's the one who private pranked number. you or you're the one who pranked her? She's the one. Okay. Me, for me, I love pranking. I love jokes. I don't sitaki mtu too serious and kusema jokes and jam. But huwa sometimes huwa na kuangalia kwanza. So this girl used to call me with a private number. Do you know kwa hiyo phone how you can change, you can hide the caller ID? Yeah. Then an act like a certain girl, then anakuja flirting or whatever nini to see the reaction. I will react. Sema sijui nilikuona pali fulani ulikuwa uko mfani sijui nini sijui kama tunaweza link up ama whatever. And then later Mambo ikachemka. ukifika like mkikutana Kumbe. anaanza kuuliza na ni kama madem siku hizi wanakupigia ama nini? Kuna dem ashai kupigia. So first time Usiniambie uliingia box. good thing kuna ile kabisa I was about to Satan was overworking. he was about to win. Satan was about to win. But me who find like private number is very cringe. So you having like a private number? So unipigie tu with your number. Ama Nini unaogopa unatumia private number? Yes. So I was okay, alikuwa anaongea fiti. Okay, So na- ni yeye alimpea beshta yake simu wakiwa hapo. Nimedhani Then ampigie aliswitch like sauti. No. Alipea So tu she's like calling you with a the private number. with a private number. But sasa mwenye anaongea ni beshta yake, Yeah. then yeye ako tu hapo. Anasikia. Like Weka loud. Weka loud. Yeye ni Weka producer. loud. Weka loud. So tukaongea nikamwambia but saizi I'm not interested in, I'm not searching or whatever. So Yeah. we can still be friends. So Huyo nilitaka dema tu kutoa hapo like kando tuwe best, anasikia. eh. Hey, wasichana. Na hiyo ikaleta issue. The problem is
si one time pekee. Amejaribu like 3 times or so hadi kafika place like ai we naye pia unafanya nini hizi? Kwani alikuwa anakuwa wrong number? Alikuwa na insecurities. Alikuwa na kushuku. like niko tu sawa. Then the problem is mimi for me I love gaming, video gaming or whatever. Yeah, so time mob utapata akinipigia sishiki simu ama whatever. Simu iko mi spendi stories za online ama nini. So I think hiyo na ilimuingia like saizi uko na nani kama ushiki simu au I think some securities were How old was the lady again? she was 20 haikuwa kitambo sana. She was 21 I think. And your mana. Nikajua tu huyu. Toto si toto. Bado mtoto. I hated that. Ikafika tu time nikamwambia like wewe bwana tafuta tu mtu unamtrust mwenye hata kupea. Lakini pranking me to test my loyalty. I'll prove it to you. Yeah, so unataka kunipata off guard. Sema utakufa vibaya. I'll make sure that you pay for it. Takupay. You will pay honestly. Yeah? Siwezi kuwa hapa najinyima na kuwa loyal. In such a setup Yegon ungefanya? Hey jamani, that girl actually alikuja sana. Alienda sana, alikuja sana actually. Yeah. Have you ever been pranked? For me? Yangu ilikuwa mbaya. Why? Later. Lakini yangu si ya my ex. Unajua wanakasirika tu. Ni kama mtashikwa. Tuko bita by the way. Okay, it's just but mnajam jumlishikwa. Ulishikwa? Ama that was too much. It was too much. Lakini ingeendelea tu hivyo. Ungemaliza kitu Ungeshikwa. Let's finish what you started. My mom used to tell me nikianza kudate. So nakuja namwambia ati no nimeona simia na nani and then she used to say Kenya unatafuta Utapata. Guess nani alipata? Guess nani alipata? Guess nani alilia? Utakufa vibaya. All in tears. Okay. Well, tell us. How are you pranked? For me, I'll not say it's that badly off. Kuna time. Zile times zenye mtu ana feeling utaki kwenda class. Unataka kubanga hivi. Unataka kulala. Sleep is more important than class. Mdogo mdogo. And your future. We understand. Kumbe rafiki yangu wako ananitakia. Anyway. So, this is what my friend did. Alinipigianga akaniambia, "Bas, Pauline uko wapi?" Nikamwambia niko kwa nyumba. Kai, ebu amka uvae nguo uende class juu mzai wako nimemwona akikuja. It was 1 hour after class. Class ilikuwa inaanza 11. Mimi nilikuwa napigwa 12. Juu nilikuwa nimwambia si come. So mimi nayo bila kufikiria mzai, unajua mzai wangu anakuwa mkali kidogo. Passport Okay. Hey, passport ticket. Ndio mpaka na class. Just only for me to discover ilikuwa prank. Allah. Lakini nilikasirika. Hey, Hizi pranks kama hizo sasa staki. I know. Na unajua huwezi rudi tena kulala wote. Alafu niko zile za napigia mzae. Uko wapi? Umefika wapi? In case ufike kwangu unipigie. Anashangaa unaongelea nini? niko in a business meeting. Mimi niko in another nini? Ulimwambia uko class pia wewe? Mimi nilimwambia niko class, akifika anipigie. Yeah. So maybe another one, the last one. There was this time tulikuwa tumeenda club. Mimi na makampo sisi ni wasichana. Tunabebana wasichana wangapi? 5. Tunasema tunaenda club but hatubebi pesa. What? Shock on you. Tulikuwa tunabebanga fare peke yake. Ile fare ya kwenda na kurudi. So juzi ni magal child tulikuwa zile za tukienda huko tutakosa drinks. So sisi kuenda. Guess who is my neighbor ni kwa gari. Tunaona ile gari yenye tumepanda kwa jam. Ilikuwa around 7. Tulikuwa tumetoka mapema so that
twende tu tuanze Mapema. kutafuta Mwanze mapema kuspot. kutafuta mapema table ile so guess who was my neighbor Your Hapa- father. yes the father with the car so mimi na gari babangu ako zile za hey, leo nimeamua kupitia Kabete sijui nikuje Shetani wewe. nikupitia Hey. akijua tuko kwa jam na yeye Hakukuwa amekuona? ako ameniona What did Hey. you do? sasa luckily hiyo gari si yenda alikuwa nayo ilikuwa na mtu mwingine sasa yeye alikuwa miguu so he wanted to come apitie and then sasa aende so you can imagine the only time acha nisiendelee lakini you can imagine Yo iliuma? you can imagine yes na uwezi teleport awezi Mimi sijaprankiwa, imagine. Hey. oh Mimi But sijaprankiwa. umeprank mtu unakaa serious sana au- anakaa what's- prankster. Mimi ndo ama wende una prank I am one? the prankster. I am the prankster. We are sorry. lakini Joyce na kushtua watu na paprans Bana. mi ofisi karibu afanye roho yangu simame Hey, kwani alifanya Mimi randomly nitakuwa leo nikufanyie. Ja. Nikushtue tu, you know? It's Random. a thing. It's just a thing. But anyway, so that's it. So we conclude. We wrap it up. So Yegon, yes your parting shots. What do you want to tell those people who take this thing too far? okay in as much as pranks ni healthy kwa relationship I think we should know when to stop yeah, and when to also unaona kama tuna make a prank and you are no longer laughing unaona umekuwa ukicheka si ndio and then Ukiona amenyamaza sasa check. It's no longer funny. Cut. it's no longer funny anyway you should stop Yep. yeah that is when to know nini you know a good dancer knows when to leave the stage si ndio Yes. yeah si ndio Yes. yeah then Very important. I think basically that is my Habari ndo hiyo. habari ndo hiyo Yes, Pauline. Yeah, for me naweza sema lakini unajua so ubaya ni eti pranks the meaning of pranks I think nile ya kukushtua ama what's the meaning of prank ile yenye nakushtua si ndio inategemea si ndio for me mimi naweza sema maybe you just know the other person kwa sababu kuna zile points zenye hizi taka zifikiwe juka sasa for example nikiweza prank nimekubaia gari na sijabai na nikuletea gari ya wenyewe utabai haya in gari fact hiyo pesa hata sina gari so I think we should just know the other person ujue penye boundaries penye anaweza taka afikiwe yeah tusicross okay yeah Okay. Then DJ According- Bien. according to me it's the same know who you are pranking kuna how you'll prank your parents how you'll prank your bestie how you'll prank your spouse yeah how you prank a stranger or whatever so kuna mwingine atakugonga enyewe watu kuna mwingine ana patience anadili na wewe hapo na Haizi hapo tolerate. utapigwa vibaya so I think it's better to know the person you are pranking and also to know their limits kama you have been so long in a relationship maybe friendship ama hiyo romance at least you know the other person so weka hiyo into considerate vitu zingine hizi prank za mchezo hizi prank za utoto Utoto ni gani, prank babe? kitu mtu hata anaangalia anasema yenyewe this prank is Ni prank na Hii probably ni inatoka hapo defeat. nje napata ki. inaweza kuwa kweli Ai, no prank zingine Prank zingine ni za kiutoto. prank iende shule ile mtu akikaa hivi anakumbuka Mimi kama prankster, I'm not happy. umekuwa let down Umesikia Ben amesema tu prank zingine ni za Okay. kiutoto. mi nasema unaona pranks are very healthy yes yeah they are very I healthy. think They're they healthy. spice up the relationship. yeah imagine mnakaa tu hapo hivyo ka wazazi like no pranks just plain relationship Don't always know your partner's next move. So guys, please tukubaliane tu. yeah Kubalini tukuprankiwa. lakini usikuje sana alafu naye pia just know that ukiprank naye sana like kila kitu ni prank hata ukisema kitu serious bana itakuwa joke Wandanga, for them to take that thing serious inaweza kuwa hata hiyo message
ishafika point worse. Mm. Inaweza kuwa kitu ni serious, buda nanyongwa ama nimekidnapiwa ati bora wakulishe. Hii prank ya leo ni noma. Buda uko Yala, uko River Yala. Ni nyongolo. All right, guys. So that's it for this week's episode of People in the Room. So catch a new episode every Friday. That is at 11 a.m. and a repeat on Saturdays at 3 p.m. here on Pearl Radio 96.9 FM or www.pearlradio.co.ke. Bye-bye. Bye. Bye. People in the Room on Pearl Radio 96.9 FM every Friday at 11 a.m. and the repeat is on Saturday at 3 p.m. because we are all in this together. Pearl Radio 96.9 FM, the home of fresh and classic hits.